Assalamu alaikum. Welcome to the students, class 12. All kind of prizes are sent to Allah, most gracious, most merciful. Now we are facing to teach a lesson on online class today. The topic is the thank you, ma'am. The topic is thank you, ma'am. Written by long stunned hawks. So look at the blackboard. Thank you, ma'am. This is the title in this story. This title is wonderful title. We explained this title. Thank you, ma'am. Thank. We ask three questions. We ask three questions. Who, whom, why. Who thank, whom thank, why thank. There are three questions. When we get the answer of three questions, so we will clear the concept in this story. Thank you, ma'am. Who thank? One person thank. Who thank? Answer. We find a character, a female character, that is Roger. Next we discuss the analysis the character. Who thank? Who? Roger thank. Whom thank? Thank to the Mrs. Bes Washington Jones. Why? কেন এখানে বক্তাটাকে থ্যাঙ্ক জানালেন? তাহলে আমরা যখন থ্যাঙ্ক হোয়াইর অ্যান্সারটা পাবো, we shall get the answer of the question why. So we will clear the concept of this story. Why the thank Roger? Why did Roger thank to Mrs. Bes Washington Jones? When we read the history from the starting point to the end, so we will get the concept of the story. Let's we go to the plot in this story. There are two characters. Existed. There are two characters presented in this the story. Written by Longston Hawks. Two characters. This is the look at the blackboard. The characters. One character is Mrs. Bes Washington. The another character is Rosa. There are two characters. Only two characters are in this containing in this story. The Mrs. Bes Washington John is the major character in this story, and the Roger the minor one. So in the figure of Abel, I pointed some characteristic. I pointed some qualities of Mrs. Bes Washington Jones. And the first quality, that he is a little ages woman. Mrs. Bes Washington Jones was a middle ages woman. And another character, a worker of beauty shop. Mrs. Bes Washington was a worker of beauty shop. And she was a social worker. She was a man maker. She is a good advisor. When we read the story come to complete, so we will get the clear concept in this story. The other characters, this is the small oval figure,
Look at in the blackboard. This is Roger. A Roger is a teenage boy. Teenage means the age, the age limit from the 13 to 19. That is called teenage boy. The teenage boy. The Roger is a teenage boy, and he was an orphan. Orphan means parentless. Father and mother, lack of father or mother, that is called orphan. We are suffering, we are hearing this the word orphan, guideless, parentless, anath, alone. That is orphan, O-R-P-H-N. Roger was an orphan. He was a thief in this story. But he was not an expert thief. This is the figure. Roger, this figure says Bes Washington Jones. Let's go to the story, main theme, the subject matter of the story. Look at the blackboard. I draw a figure that is curve. That is called curve. This curve indicates us to clear concept in this story. This is the curve and geographical figure. We grasp up the concept in the story. The story, thanks to ma'am, written by the Long Eastern Hawks. The ground level, this is the ground level, my starting point. And then the last point, the climax, this is the climax. Ground level, ground point. Finishing point, the ending point. This is the ending point. So this is the arrow mark, the OA. Look at the OA, starting point. The arrow indicates the climax, down the finishing point. We get the result. This is the story. Meet, the action. Caught, angry, sympathy, shelter, supply, enough food, enough food, money, a new life. This is the figure. Look at the blackboard. This is imagination figure. So you get the concept in this figure and the story. This plot is very important to us and to you. This is the starting point. Starting point. We analyze the starting point. Meet. Sakkar. এখানে meet here the Mrs. Elizabeth Washington and Roger. Roger meet with the Elizabeth Washington. Roger meets Elizabeth Washington. Here is the starting point. One day, Mrs. Elizabeth Washington was walking alone at night at 11 o'clock. A boy named Roger ran up behind
and tried to catch up her purse. This is the fact of the starting point. This is the starting point. Now they are meeting in this state, this point. Then when they went to court. Mrs. Elizabeth Washington caught him, gripped him forcefully. Then she became angry for the boy, for the offender, the wrongdoers. So this is the climax point. Climax. Roger became feared. Mrs. Elizabeth became angry, very angry for the Rogers. This is the climax point. But a few minutes, she became motionless, or sympathy to the Roger. She told him to go to the home, and then go to the house and the native land. She took him shelter and supply enough food. The food, enough food. Food is cocoa, lima bean, hay. This is enough, sufficient enough food supply to Roger. Then lastly, she gave $10. She gave $10 to buy sweeties, the blue shoes. This is the ending point. At the finishing point, Roger left the place, and Mrs. Elizabeth closed the door of her room, but they never meet in a place again. In this moment, Roger gave thanks to Mrs. Elizabeth Washington Jones as "Thank you, ma'am." This is the title. Is it clear? I hope you will understood, but you will understand the concept of the story. Thank you, ma'am. So we analyze another point. We analyze another points. Mrs. Jones is very important character in this story. As she is already guided the boy of Roger. She changes the life. She is changing the life of Roger. Roger got a new life. Got a new life. এখানে আমরা দেখেছি যে মিসেস জন সত্যি একজন গুড অ্যাডভাইসার, আর একদম ভালো পরামর্শদাতা। তিনি শিক্ষা দিলেন রজারকে, তার ব্যবহারের মধ্য দিকে চেঞ্জ করে নতুন জীবনে তাকে নিয়ে আসলেন। রজার একটা নিউ লাইফ পেয়ে গেলেন। এটা আমাদের গল্পের বিষয়বস্তু। তাহলে চেঞ্জেবল লাইফ, দিস ইজ দ্য মোরাল। উই গেট দ্য মোরাল চেঞ্জেবল লাইফ। The evil person change into the bright person, the good person. This is the theme. This is the lesson in this the story. Changeable life, the removable life, the enlightened life that we get in this story. This is the ending point. So we learned the lesson. The first standard, the one, she was a large woman with a large purse that she had everything in it but a hammer and nail. She means the Elizabeth Washington Jones was a large woman
বিশাল আকারের মহিলা উইথ এ লার্জ পার্স, একটা লম্বা মানি ব্যাগ ছিল, দ্যাট হ্যাড এভরিথিং ইন ইট, তার মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিস, বাট হ্যামার অ্যান্ড নেইল, শুধু হাতুড়ি আর পেরেক ছাড়াই। ইট হ্যাড লং স্টেপ, আর ব্যাগটার একটা লম্বা ফিতে ছিল। সি ক্যারিড ইট স্লুং অ্যাক্রস আর সোলজার, আর এই ফিতার সাহায্যে তার ঘাড়ের মধ্যে কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইট ওয়াজ অ্যাবাউট 11 o'clock at নাইট, সেটা সময় ছিল রাত 11টার সময়। শি ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালোন, সে একাই হাঁটছিলেন রাস্তায়। হন এভার র্যান্ট আপ বিহাইন্ড হার, পিছন থেকে একটা বালক এসে তাকে ফলো করলেন। হি ট্রাই টু ক্যাচ হার পার্স, সেই বালকটা তার চেষ্টা করছিলেন তার পার্সটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। স্ন্যাচ কথার মিন হচ্ছে ছিনিয়ে নেওয়া, জোর করে নেওয়া। দ্য স্টেপ ব্রক উইথ মি দিস সিঙ্গেল টাক, দ্য বয় গেট ইট বিহাইন্ড। বাচ্চা ছেলেটা যে টানটা দিয়েছিলেন তাতে ভাবছিলেন যে এই টান দিয়ে আমার হাতে ফিতাটা আমি ছিঁড়তে পারবো। বাট দ্য বয়েস ওয়েট অ্যান্ড দ্য ওয়েট অফ দ্য পার্স কম্বাইন্ড causes him to lose his balance, so she full blast as her head hopped. See, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. তারপরে বালকের ওজন আর পার্সের ওজন দুটো একত্রিত হয়ে তাকে ডিসব্যালেন্স করে দিয়েছিল, চিটপাটাং করে রাস্তার মধ্যে পড়ে গেল। আচ্ছা, হিজ লেগস ফ্লিউ আপ, তার পা দুটো পিছলে পড়ে গেল। দি লার্জ ওয়ামেন সিম্পলি টার্নড অ্যারাউন্ড অ্যান্ড কিকড হিম রাইট স্কোয়ার ইন হিজ ব্লু সুইটার জিন। আর রাগ ধরে এই বিশাল আকৃতি মহিলা মিসেস লুয়েলা বেস ওয়াশিংটন জন তাকে লাথি মারলেন তার প্যান্টের উপরে, জিন্সের প্যান্টের উপরে। দেন সি রিচ ডাউন, তারপর তখন নিচে পড়ে গেল। সে তখন একটু বাঁকা নিচু হয়ে গেলেন। পিকড আপ দ্য বয় আপ, বালকটাকে তুললেন বাই দ্য শার্ট, তার শার্টের সামনের অংশটা ধরে। শোক হিম আনটিল হিজ টিথ, আর তাকে ঝাঁকি মারলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার দাঁত না কর ঘর করে শব্দ হয়। আফটার দ্য ওমেন সেট, এরপরে বললে পিক আপ মাই পকেট বুক, আর এই পকেট বুক আমার সামানগুলো তুমি তোলো, বলো গিফট ইট হেয়ার, এখানে রাখো। সে স্টিল হেল্ড হিম, তখনও সে শক্ত করে ধরছিল। দ্যাট সে বেন্ড ডাউন এনাফ টু পারমিট হিম টু স্টুপ অ্যান্ড পিক আপ হার পার্স, সে একটু বাঁকা করার সুযোগ দিলেন, ততক্ষণ বাঁকা অবস্থায় তিনি শক্ত করে জামার কাপড়টা ধরেছিলেন আর তাকে তোলার জন্য অনুমতি দিলেন বা বললেন। দেন সে তারপর বললেন, অ্যান্ড আর ইউ ওয়ান্ট অ্যাসেম্পট অফ ইউর সেলফ, তোমার এই কাজের জন্য তোমার কি লজ্জা হয় না? ফার্মলি গ্রিপড বাই দিস শার্ট ফ্রন্ট, দি বয় সেড ইয়েস। আর এই অবস্থায় বালকটা বললো, হ্যাঁ সত্যি ম্যাম, আমার ভুল হয়েছে। এখান থেকে তোমরা পড়বে, রিডিংটা ভালো করে মনে করার চেষ্টা করবে। আসসালামু আলাইকুম, এখানে শেষ করলাম।